Good morning, student. Good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Islamic College, One Embody. Today, first BSc Biotechnology, first ever Allied Biology, Allied subject, Biomolecules. Previous class, we discussed classification of enzymes. Now, the another topic is nomenclature of enzyme. You know the outline of the enzymes. Enzyme is a catalyzed. So catalyst using the many number of beneficial and useful compounds like glucose, etc., maltose, fructose, etc. So how it is a formation of naming, that is called a nomenclature. Nomenclature is nothing but a naming of the product, that means enzyme nomenclature. Okay, now the enzyme nomenclature, the enzymes are most commonly named by using a system that attempt to provide information about the function rather than the structure of the enzyme. So each and every compounds like enzymes, the provide the name at the base of functions, structures of the enzymes. So what is the functions in particular enzymes contain, at the same time of the structures of the enzyme, it will be created the one of the name. So each and every enzymes should be different kinds of structure. At the same time, the enzymes functions also in different each and every one, so that the name will be set provide the particular enzymes. This is the main concept. Some of the reactions catalyzed and the substrate to identity are focal points for the nomenclature. A substrate is the reactant in an enzyme catalyzed reaction. The nomenclature of enzymes, the enzymes is named according to the name of the substrate it catalyzes. Some of the enzymes were named before a systematic way of naming enzyme were formed. For example, pepsin, trypsin, and rennin. It is one of the enzyme systematical naming position. But in addition, suffix ase, that means proteinase, maltase, like that,
So suffix ase at the end of the name of the substrate enzymes are named. One of the enzymes for catalyzing the hydrolysis is termed as hydrolase. For example, that means the examples of maltose, it is one of the enzyme, it is a catalyst, plus adding the water it gives to maltase. Maltose to it is a catalyst to add the substrate and gives to the enzyme name is maltase. The compounds will given the enzymes glucose plus glucose, and this juncture it is the basics methods of nomenclature. The examples of the substrate enzymes name as well as the gives the products like lactose is a substrate. The formation of the enzymes is lactase. The product is glucose plus galactose product will be comes down. Maltose is a substrate due to the enzymes of maltase. The products giving to glucose. Cellulose is a substrate. It's due to the enzymes of cellulase. The product is glucose. Lipid is a substrate. It comes down the enzymes activities of lipase. The product is glycerol plus fatty acid. We all know the lipid is a fatty, but the enzymes converted into the lipase. So lipid is converted to the lipase of the enzyme. Starch. Starch is a substrate. It's come down the amylase. The product is maltose. Another one of the substrate is called as protein. The enzyme's name is protease. The product is peptides plus polypeptides. So in this connection, so each and every substrate comes under the enzymes in the functions of and as well as structure of the formation, so that the product will be converted into the glucose, galactose, glycerol, fatty acid, maltose, peptide, polypeptide, etc. So you know very well to understand. So every substrates it's going to the nomenclature of the ASE will be. So I highlighted the name ASE. The each and every substrate is converted into the enzymes of the compound. It is based on the function and the structure of the substrate.
it will be converted to the enzymes. So lactase, maltase, cellulase, lipase, amylase, and finally protease. So that lot of enzymes are there in the product. So you will understand that the ASE is a 100% of the enzymes compound. Like three important aspects of enzymes naming process, so that you are important on suffix, that means last one, prefix is a pre one, first one, so suffix is a last one. ASE, that means the end of the name. The suffix ASE identifies a substance as an enzyme. Clear? The suffix in is still found in the name of the first enzymes studied, such as trypsin, chymotrypsin, and pepsin. That means still found. Today onwards, the trypsin, chymotrypsin, pepsin is a first enzyme studied, such as this one. The type of reaction catalyzed by an enzyme is often noted with a prefix. So that type of catalyst, it is going to the prefix conditions of the enzymes. So substrate is a ASE suffix, and catalyst is a prefix of the enzymes. That is the different. Number one, oxidase. Oxidase is a catalyst, so oxidation reaction. And another one is hydrolase. It is a catalyst, it is a hydrolysis reaction. So you have to identify carefully. So enzymes is a substances, it is a suffix of the identifies, ASE. Oxidase, it is a reactions, that means catalyst is a prefix, that means oxidase is converted to the oxidation reaction. Hydrolysis is a catalyst, it's converted to the hydrolysis reaction. Do you understand what I said to you? Next, third step is the identity of the substrate is often noted in addition to the type of reaction. Number one, glucose oxidase. It is a catalyst oxidation of glucose. It is a catalyzes oxidation of glucose. Next, the lactate dehydrogenase, it is the catalyze the removal of hydrogen from lactate ion infrequently the substrate, but not the reaction type is given. Urease is a catalysis, the hydrolysis is a of urea. Lactase is a catalysis, the hydrolysis is of lactose. Finally, the systematic name is the enzymes is according to the International Union of Biochemistry. An enzyme name has two parts. Number one is, first part is the name of the substrates for the enzyme, and second part of this, the type of reaction catalyzed by the enzyme. For the enzymes, it's by the enzymes. This part ends with the suffix ase. The examples is lactate dehydrogenase. This is the systematic name.
So you have to any other enzymes in future identified, newly identified the one of the compounds, how to you can follow this rules and regulation of the enzymatic condition. At this juncture, I'll explain it once again in Tamil. Enzymes அப்படின்னா என்சைமுக்கு பேரிடுதல், தட் இஸ் கால்டு நாமன்கிளேச்சர் ஆஃப் தி என்சைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, என்சைமுக்கு பேர் வைக்கணும். நாமளாக வந்து ஒரு என்சைமை பார்த்துட்டு இது ராஜா, இது வந்து குயின் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக நேம் வைக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ ஒரு நாமன்கிளேச்சர்னால் ஒரு ஃபார்மேஷன், ஒரு மெத்தட்ஸ், ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், இப்படி தான் பேர் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பேர் இடுதல் முறை நாமன்கிளேச்சர் அப்படின்னா. இப்போ என்சைம்ஸ்க்கு வந்து பேர் இடுதலுக்கு சில மெத்தட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அட்டெம்ப்ட் வந்து பண்ணுவோம். ப்ரொவைட் பண்ணும்போது ஒரு பேர் வந்து ஒரு என்சைமுக்கு வைக்கிறதுக்கு அந்த என்சைமோடைய வேலைகள், ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதோடைய அமைப்பு, அதாவது ஸ்ட்ரக்சர், இதை ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு என்சைம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நேமிங் வந்து கொடுக்க முடியும். இல்லைன்னா அது வந்து எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. இது பிளான்ஸுக்கும் அனிமல்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தும். ஈவன் மைக்ரோப்ஸுக்கு கூட அது. ஓகே, ஸோ எல்லாத்துக்குமே பேரிடுதல் வந்து ஒரு முக்கியமானது. ஸோ அதில் நாமன்கிளேச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ அதோடய ஃபங்க்ஷனையும் அதோடைய அமைப்பையும் வச்சு தான் நம்ம வந்து பெயரை வந்து முடிவு பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட ரியாக்ஷன்ஸு, அதோட சப்ஸ்ட்ரேட் ஐடென்டிட்டி எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ என்சைம்ஸை வந்து பேர் வைக்கிறதுக்கு சப்ஸ்ட்ரேட்டும் கேட்டலைசஸையும் வச்சு முடிவு பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ பெப்சின், ட்ரிப்சின், ரெனின் அப்படின்னு இருக்குன்னு அது சிஸ்டமேட்டிக்கலாக முன்னாடி வச்சுட்டு இருந்தாங்க. பிஃபோர் சிஸ்டமேட்டிக், இந்த சிஸ்டமேட்டிக் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, வர்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இப்படி வச்சுருக்காங்க. இப்போ அதை என்ன செஞ்சுருக்காங்க, சஃபிக்ஸ் சேர்த்துருக்காங்க. ஓகேவா? உதாரணத்துக்கு சஃபிக்ஸ் அப்படின்னா கடைசி பேரை, அது என்ன பேராக இருந்தாலும் கடைசி பேர் ஏஎஸ்இ அப்படின்னு வைக்கணும். ஏஎஸ்சின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஏஎஸ்சின்னு கடைசி நேமாக வச்சுக்கணும். இப்போ பிளான்ட் நேமு பார்த்திங்கன்னா மால்வேசி, ஃபேபேசி அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. சிஇஏஇன்னு கடைசியில் முடியும். ஸோ நாமன்கிளேச்சர் ஒரு ஃபைனல் கன்க்ளூஷன். அதே மாதிரி இங்கே என்சைம்ஸில் சஃபிக்ஸ் லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்டோட நேமில் ஏஎஸ்சி அப்படின்னு சேர்த்துக்கணும். அப்படி சேர்த்துட்டாங்கன்னா அது என்சைம்ஸு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணிடலாம். ஓகே, சரி. இப்போ பாருங்கள், மால்டோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட். அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டோட வாட்டர் ஆட் ஆச்சுன்னா அந்த மால்டோஸ் வந்து வாட்டரை ஆட் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டு வந்து குளுக்கோஸாக மாறிடும். அப்போ அதுக்கு ஒரு என்சைம் நேம் வைக்கணும். அந்த என்சைமோட பேர் தான் மால்டேஸ். மால்டோஸ் இஸ் ஏ சப்ஸ்ட்ரேட். அதோடைய வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது குளுக்கோஸுங்கிற காம்பவுண்ட் கிடைக்கிது. குளுக்கோஸுன்ற காம்பவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு என்சைம்ஸ் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷனையும் அதோடைய அமைப்பு, மால்டோஸோடைய அமைப்பையும் வச்சு என்சைமாக பேர் கொடுக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் மால்டேஸ். இப்போ நான் சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸு இருக்குது. சப்ஸ்ட்ரேட்டுன்னா ஒரு பொருள், ஒரு திங், ஒன் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ லாக்டோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்னா ஒரு காரணி, ஒரு பொருள்.
அதோட வேறு பொருள் வேதி வினை புரியும்போது அந்த என்சைம்ஸோட பேர் வந்து லாக்டேஸ் ஏஎஸ்சின்னு மாறுது. லாக்டோஸுங்கிற காம்பவுண்டு லாக்டேஸாக மாறுது. அடுத்தது அதோடைய காம்பவுண்ட் வந்து என்ன இருக்குது, குளுக்கோஸ் ஆர் கேலக்டோஸ் அப்படின்னு மாறும். ஸோ லாக்டோஸ் வந்து குளுக்கோஸாக மாறுது. இந்த வினைக்கு பேர், ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் லாக்டேஸ்ன்ற என்சைம்ஸு அப்ளிகபிள் ஆகுது. புரியுதா? அடுத்தது மால்டோஸ். மால்டோஸுங்கிறது ரியாக்ட் ஆகி குளுக்கோஸாக மாறுது. அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்கும் அதோடைய அமைப்புக்கும் பேர் மால்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம்ஸ் மாறுது. செல்லுலோஸ் வந்து செல்லுலேஸாக மாறுது. லிப்பிட் வந்து லிப்பேஸ் அப்படி மாறுது. அடுத்தது ஸ்டார்ச் வந்து அமைலேஸாக மாறுது. புரோட்டீன் வந்து புரோட்டீனேஸ் அப்படின்னு மாறுது. இவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ சஃபிக்ஸ்னால் எண்ட் ஆஃப் தி நேம். கண்டுபிடிச்சிருக்கிற சப்ஸ்ட்ரேட்டை என்சைம்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால அந்த ரியாக்ஷனையும் அதோடைய அமைப்பையும் வச்சு என்சைம்னு பேர் கொடுக்குறாங்க. அந்த என்சைமுக்கு நேம் கொடுக்கறதுக்கு லாக்டோஸை லாக்டேஸாகவும், மால்டோஸா மால்டேஸு, செல்லுலோஸா செல்லுலேஸ், லிப்பிடு லிப்பேஸ், ஸ்டார்ச் அமைலேஸ், புரோட்டீனை புரோட்டியேஸ்ன்னு கொடுக்குறோம். தட்ஸ் ஆல். ஓகே. அடுத்தது ஒரு 3 ஆஸ்பெக்டில் தான் பேர் வைக்கணும். நாமெல்லாம் சொந்தமாக பேர் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். என்னென்ன ஆஸ்பெக்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, சஃபிக்ஸ் நேம் வந்து கம்பல்சரியாக ஏஎஸ்சின்னு தான் முடிக்கணும். அப்படி இருந்தால் உலகத்தில் யார் எந்த ப்ராடக்ட்டு எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் அதை வச்சு இது என்சைம் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்டு என்சைமுக்கு வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு நேமிங். ஏஎஸ்இ அப்படின்னு முடிகிற எழுத்துக்கு பேர் என்சைம்ஸு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே. முன்னாடி ஒரு காலத்தில் ட்ரிப்சின், கைமோட்ரிப்சின், பெப்சின் அப்படின்னு நேம் வச்சாங்க. இப்போ வந்து சஃபிக்ஸை சேர்த்துக்கிட்டாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷனாக ஆயிடுச்சு. ஓகே. சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஏஎஸ்சின்னு வச்சுட்டு கேட்டலிஸ்ட் வினை புரியுது இல்லை, வினை புரியுறது, அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸாக வச்சுட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு ஆக்சிடேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வினை, ஒரு கேட்டலிஸ்ட். அந்த கேட்டலைஸ்டை அதையும் என்சைமாக மாற்றும்போது ப்ரிஃபிக்ஸாக கொண்டு வராங்க. என்ன செய்யுது, ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. ஹைட்ரலைஸு வந்து ஒரு கேட்டலைஸாக இருக்கிறதுனால, தூண்டுறதுனால அது ஹைட்ரோலைசிஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க. இது 2வது பாயிண்ட். 3rd பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, குளுக்கோஸ் ஆக்சிடேஸு ஒரு கேட்டலைஸ்ட் ஆக்கி ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. லாக்டேட் ஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படிங்கிறத த ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஃப்ரம் லாக்டேட் அயான் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. யூரேஸை வந்து ஒரு கேட்டலைஸ் தான், அது ஹைட்ரலிசிஸ் ஆஃப் யூரியா அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. அடுத்தது இன்னொரு லாக்டேஸை வந்து ஹைட்ரலிசிஸ் ஆஃப் லாக்டோஸாக மாற்றிட்டாங்க. ஸோ கேட்டலிஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை ப்ரிஃபிக்ஸாக கொண்டு வந்து ஹைட்ரலிசிஸ் ஆஃப் யூரியா, ஹைட்ரலிசிஸ் ஆஃப் லாக்டோஸ் அப்படிங்கிறது மாற்றிட்டாங்க. குளுக்கோஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறத மாற்றிட்டாங்க. ஓகே. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ செட்? அடுத்தது ஃபைனலாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணணுன்றதுனால இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்ன என்சைம்ஸ் வந்து 2 வகையாக வந்து பேரிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கு. ஒன்று வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்டாக இருந்தால் அது என்சைம்ஸ். செகண்ட் பார்ட் வந்து அது ரியாக்ஷன் ஒரு கேட்டலைஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் என்சைம்ஸ் தான். பட்டு சஃபிக்ஸ் வந்து ஏஎஸ்சின்னு முடியணும். லாக்டேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக பண்ணிட்டாங்க. அது ப்ரிஃபிக்ஸாக சஃபிக்ஸாக சப்ஸ்ட்ரேட்டாக கேட்டலைஸோ எதாக இருந்தாலும் ஏஎஸ்சின்னு கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா திஸ் ஆர் ஆல் என்சைம்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபைனல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகே. I hope you are understand the nomenclature of enzymes. Thanks to watching. Thanks one and all.